Hello everyone, welcome to the Crazy Science. I am your biology tutor. I am present here again with the last part of the morphology of flowering plants. And in this part, we will be completing the placentation, fruit, seeds and their types and family, the Solanaceae. যেটা already আছে and rest of the families are deleted now, but the Solanaceae is very important as they have a multiple economical importance. তো সেই রিজনের জন্য এটা আমরা আজকে কভার করব. উইল সি দ্য ফ্লোরাল ফর্মুলা, দেয়ার ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স and certain few inflorescence characteristics and vegetative characteristics as well. So placentation, there are few placentation types. So last day we completed the gynoecium and the androecium both added together in the last class, and today placentation is very important because after the reproduction, after the sexual reproduction, how the placentation is going on, and after the placentation seed formation will be start, seed fruit both formation will be start. For that reason আমরা সেটাকে কভার করব after the fruit পড়বো, যেটা আমরা জানি ওভারি থেকে ফ্রুটটা ডেভেলপড হয় and ওভিউল থেকে সিডটা ডেভেলপড হয়, where the seeds are two types. তো একটা পড়বো আমরা মনোকট and their structures, and another is a dicot and their structures. Okay, so these are the few important things. I am going to cover it, and the family, mostly the family Solanaceae will be completing today. All right, so let's begin today's class. The first one is a placentation. Here are some placentation types I have pasted for you all. That is placentation. Basically, there are the few placentation types as mentioned by the NCERT itself. So in this one, placentation টা কি হবে? Placentation basically তিনটে কয়েকটা টাইপের থাকে. First one is a marginal, and second one is a exile. It's a exile. Third one is a parietal, fourth one is a free central, and fifth one is a basal. So these are the 5 types of placentation we are going to cover it out. So marginal means where the marginal, I will show you, যেটা একদম একটা এজে থাকে, একটা একদম সাইডে থাকে, ওটা marginal, যেটা পি প্লান্টসে আমরা দেখবো. এক্সাইল দেখবো আমরা চায়না রোজে. Basically when we cut the ovary, we have to cut the ovary to see the placentation, otherwise এটা পসিবলই না. তো সেই রিজনসের জন্য প্যারাইটাল হলো মাস্টার্স, নেক্সট হলো ফ্রি সেন্ট্রাল, ফিস্ট ডায়ান্থিস, and basal হলো সানফ্লাওয়ার. So these are the ওদের টাইপস এর ব্যাপারে জানবো and পড়বো very shortly and very strategically, যাতে আমরা মনে রাখতে পারি, because remembering certain things are very important for now. All right, so let's move to their types and their actual kind of definition wala things. So in this, okay, so this is the placentation, and the placentation basically, as I always say, that marginal, exile, parietal, free central, and the superficial. So superficial you can write, you cannot, but the marginal, parietal, they all are the required. Okay, so the first one is a marginal. Marginal means that one elongated placentation. The meaning of the placentation, what is the meaning? As I say, when we cut the ovary, then you get to see the placentation, otherwise it's not possible. The placentation is the arrangement of the ovules. Ovules is present inside. Suppose this is a ovary. Inside the ovary, the ovule is there. Okay, inside the ovary, the ovule is there, and when the fertilization happens, definitely pollen tubes will enlarge themselves. Pollen tubes will enlarge or lengthen themselves to fertilize, and then what will happen? They will fertilize the embryo sac or ovule. So this is a ovary, and this part is called the ovule. All right, the ovary basically they convert itself into the fruit, and the fleshy part we eat. All right, whereas the ovule they convert themselves into what? Into seed, where we'll get to see the monocot and dicot at the same time.
Okay, so the ovary and the ovule both are important, but the ovule is called the embryo sac. Ovule has a several importance in that. So when we cut the ovary, we'll get to see the placentation or the certain kind of arrangements of the ovule. And these are the certain parts already mentioned. The first one is a marginal. Marginal means one elongated placenta is located. Means it's just an elongated placenta. It's just a kind of like this. Elongated placenta will be, I mean, it will be, it looks like this. Elongated placenta located on the one side of the ovary. So on the one side of the ovary, it looks like this. And ovules are attached at the line of the carpel's margin. So ovules যেটা থাকবে একদম margin-এ তারা present থাকে, carpel-এর margin-এ. Carpel means what? Carpel means the stigma, style and ovary. And this is their actual position. And এখানে একটাই থাকবে elongated placenta থাকছে, and এগুলো ovules গুলো যেটা থাকছে একদম ভীষণ attached থাকে carpel-এর সাথে। একদম carpel-এর সাথে কি থাকে? একদম লাইনে, ওদের সাথে লাইনে attached থাকে। So this is called the marginal. And marginal you will see in the pea plants. Pea, motor যারা থাকে motor গাছে বা motor flower এ ওদের যে vegetable part বা fertilization পরে যেটা হয় flower থেকে তো obviously that fruit or their certain যেটা থাকে seed বা fruit সেটা produced হয় তো placentation তো সেটাই it's just a placentation is how the ovules are arranged in the body of the inside of the ovary. This is called the placentation, and we cut it, we get to see this kind of structures. So eta holo marginal. So marginal basically if you cut the seed of the pea plants, so it will be look like this. এরকম দেখতে লাগবে ওদের। ঠিক আছে, তো এটা ছিল marginal one. It's very easy to recall. Next one is जैसे कि एखाने example दिएছে ovules are very line of the margin থাকে carpels से. Carpels में stigma, style and ovary. Three parts are there here. Examples are legumes is pulses যতগুলো ডাল জাতীয় থাকবে ডাল pulses में ডাল জাতীয় যতগুলো plants থাকবে ওগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাবো ওটা। Next exile. Carpels are folded inward. Means carpels যেটা থাকে carpels আমরা কাদের বলি when this kind of the three portions are there, that is stigma, style and ovary of the flower. If you cut this is a female body part, and female body part is called the carpel or the pistil. Carpel or the pistil is called, and in upside of this carpel, the upper portion of the carpel is called the stigma over here. This is called the stigma. Stigma, why? Because pollen grains they stick to this part. This is called the stigma. Stick hoye jay, and this is how the fertilization happens. All right. So this is called the stigma. The middle body part is called the style, the stalk-like structure, and inside of it the ovule is there, and this is called the ovary, and inside of it is called the ovule. All right, together of the stigma, style and ovary এই তিনটে জিনিসকে একসাথে মিলিয়ে বলে pistil or carpel. Pistil or carpel. Okay, so these are the parts. তো এখানে কি বলেছে carpels are folded inwards, একটু ভেতরের দিকে inward থাকে, with the ovules placed along with the central axis of ovary. তো ovary central axis. If you go through this picture, this is a structure of the exile. Okay, this is structure of the exile. তো তুমি দেখতে পারবে যে ওদের যে carpels গুলো থাকে folded ভাবে থাকে, একদম ভেতরের দিকে গোটানো থাকে, and ovules are placed along with the central axis of the ovary. তো ওভারির সাথে ovules এরকম ভাবে ভেতরের দিকে প্লেস থাকে, जैसे कि এটার মধ্যে আছে ভেতরের দিকে এটা প্লেসড আছে, means ovules and ovary both are inside of it and both are present together. এটা দেখা যায় this kind of structure you get to see in the tomato. If you cut the tomato, যখন তুমি টমেটোটা কাটো তখন এরকম টাইপের একটা স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাই, এরকম তিনটে এরকম টাইপের স্ট্রাকচারস আমরা দেখতে পাই, and they are connected with the one thing. Okay, এরকম kind of a structure আমরা দেখতে পাই when we cut the tomato.
All right, next is a parietal. The third is the parietal. Let's see the parietal. Ovules developed on the inner wall of the ovary. So parietal ki hoy, ovule ta etar inner wall means ovary inner wall inner bhetorer wall ta te formed hoye jay. For example, this is they are exactly attached with this, ekdom etar sathe connected thake. Suppose this is a ovary, and ovary bhetore dekhte paccho erokom choto 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 kore স্ট্রাকচার, এগুলোকে বলে ওভিউল। তারা একদম কানেক্টেড আছে। এখানে যেমন কিছু ডিস্টেন্স ছিল, কিছু একটু ডিস্টেন্স ছিল, দে লিটল বিট ডিস্টেন্স, বাট দে বোথ আর ইনার। মিনস এক্স্যাক্টলি কি ছিল না, ওভারি অ্যান্ড ওভিউলস বোথ আর ইনসাইড অফ ইট, বাট এখানে কি হচ্ছে না, এখানে বোথ আর প্রেজেন্ট, বোথ আর দেয়ার। তো এখানে অটোমেটিকলি কি হয়ে যাচ্ছে, they are exactly connected with the ovary, means ovules attached with it, their body and the two bodies are connected to each other. That's why it is called the parietal. All right, parietal you will get to see in the poppy plants, poppy seed. ঠিক আছে? Next, free central. Free central is this one is a free central. এটা হলো, এটাকে বলা হয় free central, and free central means ovule developed on the central axis whilst the septa is absent. Septa means there is no division, means এখানে কোনো পার্ট নাই, পোর্শন নেই, septa নেই। Septa means there should be a division between two things, and there is no division. You can see this is called the free central. Middle একটা গোল আছে, এটার সাথে কানেক্টেড আছে, মানে তাদের মধ্যে ওভারি এন্ড ওভিউলস এর মধ্যে there is no partition, there is no partition. This is called the means septa is absent. And এটা কোথায় থাকবে, ফ্রি সেন্ট্রালটা। আমি দেখতে পাচ্ছি ওভিউলস 1 2 3 4 5 6 ওভিউলস আর দেয়ার কানেক্টেড, বাট দে আর কানেক্টেড উইথ দ্য ওভারি। মিনস কানেক্টেড উইথ দ্য ওভারি বলতে এখানে কোনো সেপ্টাই প্রেজেন্ট নেই, এখানে কোনো সেপ্টাই প্রেজেন্ট থাকে না, ঠিক আছে, নট প্রেজেন্ট। সো দে আর ভেরি ওপেন টাইপ অফ, and this is called the free central. Free central দেখতে পাবে ডায়ান্থাস টাইপ অফ যে ওভারি থাকে বা ফ্লাওয়ার বা ফ্রুটস থাকে। ইফ ইউ কাট দ্যাট, হোয়াট এভার থিং ইজ দিস, ইফ ইউ কাট দ্য ফ্লাওয়ার যে ওভারিটাতে কাটো, তা ওটার মধ্যে তুমি দেখতে পারবে এরকম ফ্রি। ওয়ার দ্য ওভারি অ্যান্ড ওভিউল দেয়ার ইজ নো সেপারেট, দেয়ার ইজ নো পার্টিশন, অ্যান্ড দে আর ফ্রি টু ক্লোজ টু ম্যান দ্যাট ওপেন টু ইচ আদার, দ্যাটস ইট। আর যেখানে হলো নেক্সট হচ্ছে আমাদের বেসাল। I forgot to highlight this, but this is the basal, and the fifth number of it. Two ovules are arranged at the base of the ovary. তো দুটো ovules এরকম ভাবে অ্যারেঞ্জ থাকে কোথায়, ওভারির বেসে। See, this is the basal. So two ovaries are there. Two ovules are arranged at the base of the ovary. তো দুটো ovules এভাবে কি থাকে, কানেক্টেড থাকে, এটা একটা এটা একটা, প্লাস দুটো ওভিউলস এখানে কানেক্টেড থাকে। দিস ইজ এ 1 and the lower is a 2. দুটো ওভিউলস যেটা থাকবে, the ovules are arranged at the base of the ovary. ঠিক আছে? তো দুটো না বলতে পারলে just ovules are present. Sorry, it's not 2, it's 1 ই থাকে, একটাই থাকে, 1 is only there. Okay, there is only 1, this is a 1. একটাই থাকে এটার মধ্যে, জাস্ট one ovules are arranged at the base of, just এটা কানেক্টেড থাকে। Whatever the ovule it is just connected with the ovary. This black portion is called the ovary. And inside just border black one is a ovule. Okay, this is called the vessel. যেমন কি এটা যদি আমি ভালো করে দেখি, this is called the ovule, and this black one is called the ovary. All right, and this one you will get to see in the sunflower. Sunflower সেটা আমরা দেখতে পাবো। নেক্সট ইজ সুপারফিশিয়াল ওভিউলস আর অ্যাটাচড এন্টায়ারলি টু দ্য ইনার সারফেস অফ দ্য ওভারি। একদম ভেতরে থাকবে, টোটালি অ্যাটাচ থাকবে। এই যেটাকে বলে সুপারফিশিয়াল, নিমফেনা টাইপ অফ প্লান্টস আমরা দেখবো। তো বেসিক্যালি দিস ওয়ান অ্যান্ড বেসাল, 1 2 3 4 5 presentations are there in the NCERT. Superficial is just a bonus, I said extra. If you can recall, you just go through that superficial attached entirely inner part of it. একদম একসাথে কানেক্টেড থাকে, পুরো ওভিউলটা ওভারির সাথে একদম কানেক্টেড থাকে। This is called the superficial, the nymphena. The example, this is the one is nymphena. Next, go through the next one. After placentation, there is another part, this is fruit. Placentation হয়ে গেল, baby form হয়ে গেল ওদের, baby is what? Their fruit. Inside of the fruit, seed is there. এটাই ওদের baby.
ঠিক আছে, তো এখানে ফ্রুটস এর মধ্যে there is nothing much to say in the fruit. Fruits means the mature ripened ovary যখন developed হয়ে fruit-এ convert হয়ে যায় after the fertilization, and the fruit is formed. কিছু কিছু fruits থাকে, there are certain fruits which formed without any fertilization, and this kind of special foods are called, that is parthenocarpic fruits. For example, I say the banana. Banana is the example of it. Okay, this is called the parthenocarpic fruit, which happens without fertilization. It's a special type of fruit, and in this one, what happened? Hormonal activity acts. এখানে হরমোনের জন্য ওদের বেবিস ফর্ম হচ্ছে, হরমোনের জন্য ফ্রুটস গুলো ফর্ম হচ্ছে। বেনাতে দেখবে, লক্ষ্য করে দেখবে, you won't get to see any seeds. It's a completely seedless fruit. So in that one, basically যাদের seeds থাকে না বা seedless থাকে, we call them a parthenocarpic fruit, and where fertilization is not there. Fertilization is happen, যেগুলো হবে তো হবে, fruits থেকে seed হবে, seed only seed will be present, otherwise in the fruit will present, inside the fruit seed will get to see. A lot of variation it may come. Next is a fruit consists of the seed, pericarp, thick and fleshy pericarp is a 3 layers, epicarp, mesocarp and the endocarp. So basically যেটা fruit যেটা থাকে consist of a seed and pericarp. Pericarp means the outer layer of the fruit, যেটা বাইরের লেয়ার থাকে এটাকে pericarp বলে একটা ফ্রুটে। ওকে, যেটা একটা সিডকে মানে কভার করে রাখে, একটা সিডকে কভার করে রাখে, বাইরে যেটা একটা মানে একদম ভেরি ডেলিকেট টাইপের যে কভারিং থাকে এটাকে পেরিকার্প বলা হয়। পেরিকার্প বেসিক্যালি 3 টাইপস এর হয়, one is epicarp, second is mesocarp, and 3 is endocarp. Epicarp means what? Epicarp, endocarp and mesocarp. Endocarp means they are talking about the means covering of the seed. এটা তো সিডটা না, this is a seed. সিডের যে কাভারিংটা থাকে, this covering is called the endocarp. Mesocarp is যে ফ্ল্যাশি পার্টটা থাকে, এই যে this fleshy part is called the mesocarp, what we eat. It is the edible part. It is the edible part. Okay, and epicarp means it's outside. Means pericarpের যে 3টে পার্ট থাকে, means epicarp is বাইরের যে ফ্রুটের যে বাইরের যে পার্টটা থাকে, এই যে বাইরের পার্টটা of the fruit এটাকে বলা হয় epicarp. Epicarp and pericarp both are close to each other. That's it. Moving to the seeds. Seeds basically are 2 types. One is a monocotyledonous and a dicotyledonous. Dicots are easy. I'm going to discuss about the dicots first. So they are very easy and easy to recall. Okay, so dicotyledonous seeds are made up of a seed coat and an embryo. So seed coat is there. So seed coat means they're talking about the seed and their outer covering. That is it. Their outer covering, they are talking about it. তো যেটা বাইরে থাকে, বাইরের যে কাভারিং থাকে, বাইরের কাভারিংটা বলা হয় সিড কোট। ওকে, সিডের বাইরে যে কাভারিং থাকে, দা হালকা টাইপের যে কাভারিং থাকে, দিস টাইপ অফ কোট ইজ কল্ড দ্য সিড কোট, and this seed coat is present in the dicotyledonous seeds. Means those are the dicotyledonous plant. In them you will get to see. That's it. This is the main thing. All right, and embryo is made up of the embryonal axis. The axis is present. See, here is also axis is present. This one is axis. Axis is the middle one. ঠিক আছে? And radicle and the cotyledonous. The cotyledonous with dicot means what? Dicot means 2. 2 will be there. Suppose this is a 1 cotyledon, the second cotyledonous. If I just break this particular seed, I'll get to see this kind of structure. This is this. Okay, and you can see there is a just middle part. Middle part, upper portion is called the plumule. Lower portion of this is called the radicle. And from plumule, the new plants is emerged, and it comes out from the soil. It comes out from the soil. This is what I'm talking about. এভাবে চলে আসে and it goes upper the soil. তো কটিলেডন 1 and 2, প্লিমিউল যেটা থাকে মিডল পার্ট, যেটা তোমার সিডে থাকে, এটাকে বলে প্লিমিউল। প্লিমিউল ইজ জাস্ট এ টাইনি স্ট্রাকচার, আপার পার্টটা লোয়ারটাকে রেডিকল বলে, and this is how they look. And seed coat is outside, and এটাকে বলে মাইকোপাইল। মাইকোপাইল means when the seed is closed, একটা এরকম একটা ছোট্ট একটা স্ট্রাকচার থাকে, এটাকে বলা হয় মাইকোপাইল। ঠিক আছে, মাইকোপাইল বেসিক্যালি it will get to see in the female body itself.
female body যেটা থাকে micropylor end, where the sperm get the direction where to fertilize, where to go, the pollen tubes, they get the proper idea. All right, seed coat has a two layers, one is a testa and is a tegment. Hilum is curve through which seed is attached to the ovary. So hilum যেটা থাকে, this is the hilum, this এটার উপরে micropylor end এর উপরে থাকে hilum, and as I said that this is the entire part of the female ovary, female ovule I would say. Okay, তো ovule part যেটা female ovule, যেটাকে আমরা embryo sac বলি in other word. Okay, this is called the embryo sac. তো হাইলাম যেটা অ্যাটাচ থাকে সিডের সাথে থ্রু দ্য ওভারি, তো ওভারির সাথে এটা ডেফিনেটলি অ্যাজ উই সি দ্যাট ওভিউলের মধ্যে আমাদের কি থাকছে, ওভিউলের মধ্যে ওভারি ইজ দেয়ার, রাইট না? সো ইন দ্য ওভিউল the pollen grains will make a channel to enter into the ফিমেল, দ্যাট ইজ ওভিউল। না ঢুকলে তারা ফার্টিলাইজেশন হবে কি করে, প্লাসেন্টেশন হবে কি করে, ফ্রুটস কি করে বেরোবে, ফ্রুটস না হলে সিড কি করে হবে। সো ওয়ান থিং ইজ ইন্টারলিঙ্কড উইথ দ্য অ্যানাদার ওয়ান, সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট in on that note. Okay, because they are very related to each other, that's why it's very important. And small pores are above the hilum is called the micropylum. তো hilum যেটা থাকে হাইলামের সাইডে বা উপরে থাকে micropylor end, তো জায়গা কখনো উপরে কখনো নিচে, so it varies in plant to plant, it varies a lot, but the plumule is there. If you just cut or just dissect the this kind of যদি আমরা দেখি বা একদম nascent time থেকে seeds গুলোকে দেখি, উপরটাকে plumule বলে, যেটাকে radicle বলা হয়, and plumule থেকে new plants are arised. Next is our monocot. Monocot is very important for the exam perspectives because it's little bit not different. It's not only different, it contains a lot of information. And monocot mainly we see in the short-lived plant. They are quite short-lived. They contain only one cotyledon. There is only one cotyledon is there. Okay, একটা কটি থাকে ওদের। The embryos of a monocotyledonous cyst possesses only large cotyledon called the scutellum. So the scutellum means যেগুলো embryos থাকে monocotyledonous এর, যে monocotyledon basically আমরা দেখতে পাই wheat, rice, maize, এই সবগুলা প্লান্টস এর মধ্যে দেখতে পাই, and they are very short lived. আমরা সবাই জানি they are very short lived. Alright, the scutellum is generally shaped and is located laterally towards the side of the embryonal axis. The embryonal axis একদম সাইডে থাকে, এখানে axis একটু ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, axis একটু ডিফারেন্ট থাকে, differently it's a different part, both it has a differences with the dicot, so it will act differently, the structure will be different from each other. All right. As in dicotyledons, the embryonal axis of the monocotyledon possesses a shoot tip, plumule, enclosed in a sheath called the coleoptile, and the root tip, radicle, enclosed in a coleorhiza. So as you can see, this is just a structure of the monocot, but this is the entire whole structure and the more detailed view of it. So this is endosperm and the embryo part, and if you just go through this monocotyledonous sheath, how they actually look, you will get to see this part is called the endosperm. Endosperm is the nutritious part, okay, and it is covered by a layer which is called the elyonic layer. Elyonic layer is nothing but protein layer. It's just a P layer, means protein layer it is, and in between the endosperm and the rest of the plumule they have a different একটা এরকম এক্সিস থাকে, এমব্রিওনাল এক্সিস মিন্স ডিভিশন থাকে দুটো জায়গার মধ্যে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড এই যে উপরের পার্টটাকে বলা হয় সিলিওপটাইল, নিচের পার্টটাকে এর থেকে একটু নিচের পার্টটাকে বলা হয় প্লিমিউল, আর প্লিমিউল থেকে নেয়ার প্লান্টস emerged, and নিচের যে পার্টটাকে রেডিকল and the coleorhiza, they are equally supporting the monocotyledonous seed and giving the nutrition as well as support and protection. So monocotyledonous seed-এর মধ্যে elyonic layer থাকে, protein layer, যেটা নিউট্রিশন প্রোভাইড করে পুরোটা সিডের মধ্যে, it's just moving, this is how they situated. The majority of the monocotyledonous seeds are albuminous and they have the thick and swollen endosperm. Albuminous means they are carrying the nutrition, carries nutrition, okay, it carries the nutrition,
And endosperm is not completely consumed during the embryo development. It is nourishment tissues in seeds. However, in some monocotyledonous like the orchids show the exceptions. So orchids er moddhe seta hoy na, nourishing seeds বা something, their way of presentation is different, but it is means এটা orchids এর মধ্যে completely consumed হয়ে যায়, but বাকি যতগুলো non মানে যতগুলো monocotyledonous আছে, this portion is very important. Endosperm is not completely consumed during the embryo development. মানে এন্ডোস্পার্মটা পুরোপুরি কনজিউমড হয় না, যেটা ডাইকটিলেডন্সে you see that পুরোপুরি endosperm converts into the stage, and here little bit differences are there. Not really it's a good written, but orchids এর মধ্যে এটা উল্টো হয়, ডাইকটস এর মধ্যে they show the behavior. All right, corn, wheat and rice. As I said, corn, wheat, rice, maize, all of these completes the monocot seeds and monocotyledonous, and those they show that this structure is very important. All right. Next is our family of the Solanaceae. Solanaceae family, we know there's only one family is mentioned, and the rest of the Fabaceae and Liliaceae has been deleted. Family Solanaceae আমরা vegetative দেখবো আর floral কিছু characteristics দেখবো। তো প্রথমে দেখবো vegetative characteristics, then we will go through the this diagram. তো vegetative diagram মধ্যে দেখবো root, stem and the leaves. Root means they have a taproot. We know taproot means there must be a very thick root, and from the thick root the secondary root will be emerge. ওখান থেকে ছোট ছোট root hairs will be come from, and এগুলোকে বলে, এটাকে বলে taproot বলা হয় এটাকে, and they will have the Solanaceae family is very important. It's gonna come and এটা taproot system এ থাকে. They are erect and climber, either the stem যেটা থাকবে এটা erect থাকবে, or নয়তো very thin type of or very weak type of stem থাকবে যেটা climb করবে, climb করলে you know that we require a certain support. Leaves alternate, it's all present on the phyllotics, we know, alternate, simple or pinnately compound, it's very rarely, but most of them are simple in structure, means they are simple type of leaves. Exipulate and reticulate venation. Reticulate we know it's different from the parallel. Dicotyledonous এর মধ্যে আমরা reticulate দেখি, যাতে leaf blades গুলা থাকে, proper veins are there, midribs are there in the leaf, all are this. Next, the most important part is a floral characteristics, and floral characteristics gonna come. If it is not coming, but floral will come, it's important. So inflorescence is a racemose. Racemose means in the plant, a young plants in the upper and the old plants in the lower. This is called the racemose. Terminal axillary racemose are there. Cymose, solitary in solanum. So cymose thake. Cymose means the older one in the upper side and the younger one in the lower side. This is totally different. One is acropetal order and is the basipetal order. All right. Flower is a complete. Bisexual means male and female both are there. Actinomorphic and hypogynous. Actinomorphic means we know that we have to cut that flower for multiple times. We have to cut that for multiple times to get the equal portion of it. And hypogynous. Hypogynous, we already read in the how the flowers are shaped or present on the thalamus. It amra porechi on the position of the endoecium and the gynoecium. Hypogynous, perigynous and epigynous. Hypogynous is the ovary will be the superior, then the endoecium. Means the gynoecium will be the superior. All right. Next is calyx. Calyx ke amra likhi k diye likhi. ঠিক আছে, ফ্লোরালটার মধ্যে আমরা k দিয়ে লিখবো. They are the 5 gamosepala spines connected to each other. Valvate estivation. Valvate means very equally তারা এরকম ভাবে, খুব বিউটিফুলি তারা এরকম ভাবে সমান সমান ভাবে থাকবে. This is called the valvate. Next is corolla ke c দিয়ে লিখি. 5 petals, gamopetalous and valvate same ভাবে থাকবে. Endoecium 5টা থাকবে. Epipetalous পেটালের সাথে তারা কানেক্টেড থাকবে. See how they are connected with the petals. Endoecium, this is the male endoecium. Gynoecium means female one. Sync carpels থাকবে, একসাথে কানেক্টেড থাকবে. Sync means together. Lot of carpels are together. All right. Bicarpellary, দুটো কার্পেল, যেখানে এটা একটা কার্পেল, এটা একটা কার্পেল, দুটো কার্পেল. Bilocular and superior ovary, যেটা superior থাকে, উপরে থাকে, এরকম আমরা একটা সাইন দিয়ে ইউজ করি. And axial placentation, আমরা জাস্ট একটু আগে পড়ে এলাম axial placentation how they look like, কেউ তা দেখতে লাগে. Fruits is a berry or capsule, যে ফ্রুটস গুলো হবে হয়তো এরকম হবে বা ক্যাপসুল টাইপের হবে, যেমন কি বেগুন, eggplant or brinjal. We know the গোলও আসে আর লংও আসে. And seeds are numerous endospermous, बहुत ज़्यादा होते पारे.
ঠিক আছে, তো this is the floral formula. This is a sign of the what? This is a sign of the actinomorphic. This is a bisexual, actinomorphic, bisexual. Calyx, K means 5. Okay, K means calyx. Calyx is a what? United. ঠিক আছে, ক্যালিক্সটা থাকে এটা এরকম ভাবে থাকে ইউনাইটেড, অ্যান্ড সি যেটা থাকে করোলা, ইটস অলসো 5 ইউনাইটেড, ইট ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য এ মিন্স এন্ড্রোশিয়াম, বাট এ আর নট কানেক্টেড। ইউ ক্যান সি দিস আর দ্য ক্যালিক্স, দিস আর দ্য ক্যালিক্স which you denoted, sorry, calyx means K, calyx কে আমরা K দিয়ে লিখি, and they are bulbate. Bulbate means they will be beautifully together like this without any side twist. They will be beautifully just one, there will be gap in between. And same valvate, এটা তো valvate থাকবে, লেকিন এখানে কি হচ্ছে petals থেকে means which are denoted as C, এটা কে দিয়ে বলি, যেটা C থেকে means করোলা থেকে এটা কানেক্টেড থাকবে, এটা করোলাস আর কানেক্টেড টু ইচ আদার, আমরা এখানে ব্র্যাকেট ইউজ করি। ঠিক আছে, আর এখান থেকে আমাদের 5টে কি হবে, এন্ড্রোশিয়াম will be emerged, and ওটার মধ্যে যে ওভারিটা থাকবে বায়োলোকিও, এটা একটা লোকিও, এটা একটা লোকিও, দ্যাটস ইট। and this is the floral formula, this is a actinomorphic bisexual কে আমরা উপরের সাইড দিই, নিচে প্লাস দিই, আর কে কে আমরা লিখি, ক্যালিক্স কে লিখি কে, and সি করোলা কে লিখি সি, and এ কে লিখি এন্ড্রোশিয়াম কে লিখি এ, and জি কে লিখি 2, and জি is a hypogynous. Hypogynous means the ovary is a superior, then the endometrium means gynoecium is a superior than the endometrium. It was there in the part in the morphology. And the last slide, not last slide, this is the some important Solanaceae, and with this will end up the class. Here some importance of the Solanaceae I have included, as the only one family is there, যেহেতু একটা ফ্যামিলি দিয়েছে ফ্লোরাল ফর্মুলা ডায়াগ্রামের সাথে আমাদের এটাও পড়তে হবে, যেহেতু একটা দিয়েছে এখানে। ঠিক আছে, তো ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স অফ দ্য সাম প্লান্টস সোলানেসি যেমন কি আমরা দেখতে পারি, দিস ইম্পর্টেন্ট সোর্সেস অফ ফুড, তারা খুব ইম্পর্টেন্ট মিনস মোস্ট অফ দ্য প্লান্টস কামস ফ্রম দিস family, and tomato, brinjal, potato, all of this berry type of means একটু গোল বা লম্বাটে টাইপ অফ তাদের ফ্রুটস গুলো থাকে, যেটা আমরা ভেজিটেবল হিসেবে ইউজ করি। দিস আর ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ দ্য স্পাইসেস যেমন চিলি ইজ অলসো লাইক দিস, তাই না, একটু লম্বাটে থাকে, স্লিম মোটু এরকম থাকে, তুলতে থাকে। দ্য লিভস অফ দ্য নিকোটিনিয়ানা টেবাকাম ইজ এ সাইন্টিফিক নেম, আর মেজর সোর্স অফ দ্য টোবাকো পাতা, তামাক পাতা যেখান থেকে ওই জিনিসগুলো পান বাগেরাতে আমরা ইউজ করি, অ্যান্ড দিস এ লিভস, দিস লিভস আর ইউজড ফর দিস কাইন্ড অফ টোবাকো দিয়ে অনেক কিছু বানানো যায়, দ্যাটস ওয়াই টোবাকো ইউজ করাটা ইটস নট গুড ফর দ্য হেলথ। দিস আর অলসো ইউজ টু অর্নামেন্টাল প্লান্টস, আমরা একটু সাজিয়ে রাখতে পারি ঘরে বাইরে সবখানে, তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইটস ভেরি বিউটিফুল আই উড সে। Importance are many. I have listed only 4. Plants have belladonna and ashwagandha are used as a medicinal, very famous flowers. Sorry, plants. এই যে প্লান্টস গুলো থাকে না, belladonna, ashwagandha, it's a very well known plants, and যেগুলো কার medicinal purpose, different its medicines, and also beauty medicine বা beauty cream বাগেরাতে এগুলোতে ইউজ করা যায় for better result. Okay, so with this slide we are just wrapping up the class, and this chapter also completed, and for the next class stay tuned with the crazy science, and keep watching and keep learning. Thank you.